ఈ హాస్పిటల్ మీద, ఈ హాస్పిటల్ ఉన్న డాక్టర్ల మీద నమ్మకం ఉన్నది. నా బిడ్డ బయటపడ్డది. వాళ్ళ దయతోని వాళ్ళు దేవుళ్ళు నా బిడ్డకు పునర్జన్మనిచ్చారు. నేను ఒక క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ నాకు పునర్జన్మనిచ్చినందుకు. Today we'll be sharing with you an exceptional story wherein a young female patient by name Miss Swati, aged 22 years, has come out miraculously given the critical situation she was in. She came to our emergency room after a abdominal surgery. She came in a critical state on a ventilator. She was immediately initiated on mechanical ventilation. She was connected to the ventilator, and because her BP was very low and the pulse rate was very high, she was started on inotropic support, that is noradrenaline was started. But despite this maximum ventilatory support and maximum support from these drugs or inotropes, we were barely able to maintain an acceptably normal BP, and the heart rate continued to be very high, that is more than 150 beats per minute, and the ventilator was providing the maximum support with 100% oxygen. She was not even getting a saturation of 80%. So this was when the ECMO team was consulted and a collective decision was taken to initiate ECMO support. So she came to us with a severe respiratory and cardiorespiratory distress, and before we could do a complete diagnosis also, she had a cardiac arrest, and with the cardiac arrest she was revived temporarily, but she was not maintaining her hemodynamics. So a quick decision was taken to go for ECMO, and when the decision was taken, we had initiated the ECMO immediately by accessing to her femoral artery and femoral vein, and quickly we could get recovery. At least we could resuscitate her circulatory system, and in that way we could do the further diagnosis and we could go for early recovery for her. On one fine morning, we got a call for ECMO, a 22-year young girl hitting to emergency with the BP pulse not recordable. Everything was tried. Despite of that thing also, she was deteriorating. So we planned to go ahead with ECMO, but unfortunately, before we could have initiated, she had developed a cardiac arrest. So the emergency team, they started CPR, everything was going. So it was kind of chaotic. So then the team, we prepared and we went ahead and to started ECMO. That is nothing but the eCPR. So it's an extra service from the ECMO team. It's a ECMO-assisted CPR. So normal CPR is when someone develops cardiac arrest, so CPR is provided. But when you have a ECMO service available with you, for young patients especially, when they do not recover from the cardiac arrest, you can provide CPR. Now we are very fortunate to have ECMO at the backup. We started within no time, we started ECMO. So the beauty of eCPR on these young patients is they recover very fast. She improved within 2 days. On 3rd day we started winning ECMO, and on 7th day she was out of ventilator and ECMO. We are so fortunate that right now her heart, her kidney and every other organ which was affected is working absolutely finely, and I can see she is sitting with a smile, so that worth 100,000 crores. So we are fortunate and we wish her a very good life in her second phase of life. Good luck, Swati. నమస్కారం. మాది నల్గొండ డిస్టిక్, చండూరు మండలం, చామలపల్లి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోకల్లో చంపపేట ఏరియాలో ఉంటాం. అయితే మా అమ్మాయి 22 ఇయర్స్, చిన్న కడుపు నొప్పి లేస్తే ఏదో చిన్న దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే అక్కడ సర్జరీ చేయాలి అది ఇది అన్నారు. చేసిరు అక్కడనే అయిపోయింది. చేసిన నైటు అలానే ఉంచుకున్నారు. పొద్దుగాల ఉదయం మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, అమ్మాయిని కొంచెం ఏదో ఆక్సిజన్ ఏదో మిషన్లు సరిపోతలేవు, వీడ మా హాస్పిటల్లో చిన్న మిషన్లు ఉన్నాయి, బయటికి పోయి పెద్ద మిషన్లు పెట్టించుకురావాలని. మాకేం తెలియదు కదా, అది మన జూబ్లీ హిల్స్ అపోలో హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసారు. ఇక్కడ వచ్చినాక డాక్టర్లు మన శ్రీకర్ సార్ గారు ఫస్ట్ వచ్చి సీరియస్గా ఐసీయూలోకి తీసుకుపోయినారు. అందులోకి తీసుకుపోయి అంత ఫార్మాలిటీస్ అంతా చేసిరు.
చేసినాక ఆయన అన్ని మిషన్లు పెట్టి చూసి మన నిరంజన్ సార్ ఉన్నాడు అక్కడే, ఇంకోసారి పేర్లు నాకు పెద్దగా తెలియవు కానీ ఒక 5గురో ఏమున్నారు సార్లు, వాళ్ళందరూ కలిసి ఏ గంటకి ఏముంటుందో మంచిగా చెప్తున్నారు. వాళ్ళ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది. అది ఈ హాస్పిటల్ మీద, ఈ హాస్పిటల్ ఉన్న డాక్టర్ల మీద నమ్మకం ఉండేది. నా బిడ్డ బయట పడ్డది. వాళ్ళ దయతోని వాళ్ళు దేవుళ్ళు నా బిడ్డకు పునర్జన్మని ఇచ్చారు.